Hello my dear primary 4 students. Welcome to our second lesson في concept 3. أول lesson في lessons learn, light and sight. Have you ever thought about the difference between human eyes and animals' eyes? Especially the animals that are most active at night and need a strong sense of sight. Why do you think humans cannot see objects easily and clearly in a dark environment like nocturnal animals? This is our topic for today. Bring your science book, paper, and a pen to start our lesson. In the last lesson, we talked about light and its effect on our sight. We also observed that some animals use a small amount of light to determine their prey's location accurately. Do you think that human eyes can do this? I mean, can the human eye see easily in the dark like nocturnal animals do? We will make observations to answer this question in activity number 4, observe like a scientist. In Observe Like a Scientist, we will read a text on page 70. Please answer this question and observe and collect all the information describing the sight process in humans and animals and their key differences. Read the first paragraph of the text till the following sentence that help them hunt and move in the dark. Remember, it's very important to make observation while you are reading. لازم نقرأ بتركيز ونبتدي ندون ملاحظاتنا. After reading the first paragraph of the text, I have very important observation. Nocturnal animals have bigger eyes than humans. The pupil of their eyes usually open wider than ours. نركز كده، أكيد لاحظنا إن nocturnal animals اللي بيحبوا يبقوا active at night عينيهم أكبر من عيننا، وكمان ال eye pupil اللي هي حدقة العين بتبقى أوسع من حدقة العين عندنا. They have other senses that are superior, such as hearing and smelling, that help them hunt and move in the dark. Let's look at the tarsier. The tarsier is an example. It's a very tiny monkey that lives in southern Asia. Observe the image carefully and identify the unique features that tarsier has to adapt in the dark. لازم نبص على قرد التارسير ونلاحظ جدا ايه الحاجات المختلفة اللي فيه عشان نقدر نعرف هو ازاي بيشوف بالليل. Do you see the tarsier eyes, ears, and their nose too? What are the features and senses you think that will help tarsier hunt and protect themselves in the dark? Let's observe tarsier and record observation while watching a video about it. واحنا بنتفرج على الفيديو عايزاكم تركزوا جدا في حجم العين وحجم حدقة العين اللي هي الاي بيوبل، وكمان الاذر سنسز اللي ممكن تساعده زي شكل ودنه عامل ازاي، شكل نوزه عامل ازاي. ما تنسوش ان احنا بنتكلم على لايت اند سايت، ازاي بنستخدم الضوء في ان احنا نشوف ويبقى عندنا قدرات فائقة. At dusk, another animal emerges from the trees to seek its dinner. The spectral tarsier is the smallest primate in the world. It has huge eyes that miss nothing in the dark, and ears so finely tuned that they detect the slightest rustle. The leaf mantis looks like a dead leaf, but it sounds like an insect.
Tarsiers feed almost entirely on insects. In parts of Asia where predators lurk in the trees, the tiny tarsier would be hunted by many animals. On Sulawesi, the spectral tarsier is most often the hunter. They swivel their heads just like an owl to fix an unblinking stare on their next victim. Tarsiers are ancient primates, related to monkeys and humans. It can be seen in their tiny grasping hands and in the strong family unity they've developed. Each night, family members go off on their own, hunting. Through the night, they keep in touch by long-distance calls. As dawn approaches, the calls become appeals to get together again. Finally, they retreat into the family home, deep inside the strangler fig tree. Dragons, giants, and dwarfs, they don't just exist in fairy tales. They're very real animals that have developed unique ways of surviving in their environment. And they're found nowhere else but here, on these isolated islands. We watched it in the video how tarsiers have big eyes like owls and so big that cannot move in their sockets. متخيلين عينيهم كبيرة جدا لدرجة إنها مش قادرة تتحرك في مكانها. Instead, the tarsier can turn its head 180 degree. بيقدر يلف راسه 180 درجة to see the surroundings from all sides. Have you observed during watching the video when the presenter said their ears can detect the lowest sounds? Lowest sounds? Does this mean that they can hear even the lowest sounds around them? What do you think this means? Exactly. This means that tarsiers have a very super hearing sense, and it can detect the location of any moving thing nearby. All of these adaptations make the tarsier senses. Senses what? Do you remember? Super. It helped it to sense and adapt to its environmental conditions. Let's continue reading the remaining text on page 70 and 71 and observe the other tarsier features that allow them to see in the dark and hunt insects accurately. After reading the text, I think we wrote down some important observations about the sight of human and other animals. The student in the class observed that the eyes of nocturnal animals such as cat and tarsier, let us see them. Look carefully to the eyes of the cat. شايفين ال eye size وال eye pupil size؟ طب تعالوا نلاحظ مع بعض ال tarsier's eyes, size and pupil. طيب تعالوا نقول احنا شفنا ايه. The cat and the tarsier's eyes are large and the pupils are wide. They can also accurately locate places during the night, unlike humans who always need a light source to see. Do you know the cave explorers? Cave explorers, for example, need a light source to be able to see in the dark below. What are the differences between animals' eyes and human eyes? The first difference is the size of the eye. دي أول حاجة اتكلمنا عنها، حجم العين. Animals' eyes are much bigger than human eyes. Also, they can collect more amount of light to see at night, especially nocturnal animals.
Animals' eyes collect a significant amount of light, it means large amount of light, to be able to see at night. I'll ask you a question and try to think carefully. Do you think any of these animals or even humans can see in the complete darkness? Of course not. Although nocturnal animals can see in low light areas, low light areas معناها المناطق اللي ما فيهاش إضاءة كافية. Nocturnal animals can see in low light areas, but they can never see in complete darkness. They rely on other senses, such as hearing, smelling, and touching. Now, after we collected information about sight in humans, cats, and tarsiers, we are ready to compare them. Open the book on page 71 and record your observation about how each creature see in dim light and night. ما ننساش واحنا بنعمل مقارنة إننا لازم نركز على ال differences في ال shape وال eye pupil, eye shape and eye pupil. لازم أبقى عارف أنا بقارن according to what. Humans need outside light source to help them see in the dark. إحنا دايماً بنحتاج light source to see. ما إحنا متفقين we see because of light reflection. يبقى لازم يكون عندي source of light. Our eyes do not let in as much light as the nocturnal animals. So, you don't see human eyes glowing or shining at night like the nocturnal animals. That's why we cannot see in low light areas. عينينا ما بتقدرش تلمع ولا نقدر نشوف بالليل بوضوح إلا لو المكان كان فيه إضاءة قوية جدا. لكن في الأماكن اللي فيها إضاءة ضعيفة we cannot see like the nocturnal animals. Cat eyes are much bigger and collect more light than humans. That's why their eyes are bright and can see in the dim light better than humans. عينين القطط أوسع مننا وبتلمع في الضوء، عشان كده بتقدر تجمع كمية كبيرة من النور وتشوف حتى لو الإضاءة كانت بسيطة. Tarsiers have huge eyes، أكبر عين huge eyes and very wide pupils، حدقة العين واسعة جدا. They can turn their heads and can see almost everything at night. Now we will carry out an exciting investigation, which we will find the relation between light and sight. The question we will investigate its answer is how light is related to sight. I'd like to introduce your colleagues who will participate today in our hands-on activity. تعالوا بينا نقابلهم. Hello. Hello. اسمك ايه؟ دارين. عندك كام سنة يا دودو؟ 10 years old. 10 years old. انتي في سنة كام؟ Grade 4. Grade 4. تمام. Hello. Hello. اسمك ايه؟ My name is Adam. Your name is Adam. How old are you يا آدم؟ 10 years old. عارفين النهاردة هنعمل experiment على ايه؟ What? We are going to do an experiment to see what is the relation between light and sight. ايه العلاقة ما بين النور والحاجات اللي احنا بنشوفها؟ تيجوا نجربها؟ Okay. طب تعالوا قبل ما نجربها هسألكوا سؤال. انتوا تعرفوا ايه عن النور؟ بيساعدنا نعمل ايه؟ عشان احنا نشوف. صح كده، بيساعدنا ان احنا نشوف. آدم تفتكر لو دخلنا أوضة ضلمة هنشوف حاجة؟ هتشوف ايه؟ هنشوف مثلا في كرة على الأرض، مثلا هنشوف كتلة بس مش هنشوف لونها. هتشوف الكتلة بس مش هتشوف لونها. What do you think يا دارين؟ لو أنا دخلت أوضة وطفيت النور هشوف حاجات حواليا ولا مش هشوف حاجة خالص؟ هشوف بس مش هشوف لونها. يعني your assumption انتوا تعتقدوا ان if we try this you are going to see an object بس they are not going to see what is the color of this object. بس قبل ما نجرب عايزة أقول لكم إن اللي احنا عملناه ده اسمه prediction. prediction يعني توقعنا ايه اللي ممكن يحصل لما نجرب الاكسبيرمنت دي. آدم انت توقعت انك مش هتشوف حاجة ولا هتشوف حاجة بس مش شايف لونها؟ هشوف حاجة بس مش شايف لونها. وانت يا دارين؟ هشوف حاجة بس مش شايفة لونها. يعني انتوا الاثنين توقعتوا زي بعض بس أنا توقعي حاجة مختلفة. Making prediction is very important skill that scientists have. So now open your book on page 72 and write your prediction to the questions and explain your ideas.
It's clear that our predictions can be different زي ما في اختلاف ما بيني وما بين آدم ودارين. يلا بينا نجرب ونشوف أنهي prediction هيطلع صح. شايفين ايه ده؟ بوكس. في ايه هنا يا آدم؟ خرم. في ايه هنا يا دارين؟ خرم. طب انتوا شايفين اللي جوه؟ لا. تفتكروا انا مخبيه حاجه ولا لا؟ مخبيه حاجه. مخبيه؟ صح، انا مخبيه حاجه فعلا. دارين هتساعديني عشان نجرب نعمل الاكسبيرمنت. اول مره انت هتقفلي الناحيه دي وادم هيبص من هنا، وبعدين هنبدل وانت جربي. تمام؟ محتاجه منك يا ادم تقولي انت شايف ايه لما نحط الكارت. تمام؟ اتفضلي. يلا اقفلي الخرم. ادم، ايه يا ادم، شايف حاجه؟ مش شايف حاجه صح؟ تمام. تتخيل انت مش شايف ليه؟ عشان في نور ولا مفيش نور؟ مفيش نور. صح كده، احنا لما قفلنا الخرم ما بقاش فيه نور جوه. نبدل. ادم امسك الكارت، هتقفل الخرم ودارين هتبص من الناحيه التانيه. يلا يا دارين، شايفه حاجه؟ لا برضو مش شايفه حاجه. برضو مش شايفه عشان مفيش نور. مفيش. صح كده. After we finish the first part of the investigation, let's record our observation on page 74 under the first question. The question is, when I looked through the hole without any light, أنا شفت حاجة ولا ما شفتش؟ Let's think. انتوا الاتنين قلتوا ان احنا ما شفناش حاجة، صح؟ Yes. تعالوا نجرب step number 2. في step number 2 مش هنقفل الخرم، بالعكس احنا هنحط نور عشان نشوف هل اللايت هيساعدنا ان احنا نشوف what's inside the box ولا لا. يلا بينا نشوف انا مخبيه لكم ايه. دارين كالعاده هتساعديني الاول، هتمسكي النور وتحطيه عند الخرم. ادم هتبص من الناحيه الثانيه تقولي انت شايف ايه ولونه ايه. لا ثانيه قربت الشاشه. في بول. في كوره صح، لونها ايه؟ جرين. صح، لونها جرين. برافو. ثانك يو يا دارين. يلا نبدل. ادم اتفضل. هتحط اللايت عند الخرم ودارين هتبصي من هنا وتقولي لنا انت شايفه ايه. يلا يا ادم افتح النور بعد اذنك. يلا يا دارين. شايفه بول لونها اخضر. تعالوا كده نتاكد احنا فعلا شفنا صح ولا غلط. Do you see؟ شايف؟ شايفين يا زمايلي اللي في البيت؟ أول مرة عملنا إيه؟ أول مرة كنا قافلين السورسز اوف لايت. أنا عندي خرمين قفلنا ناحية وبصينا من الناحية التانية فما شفناش أي نور. تاني مرة ابتدينا ندخل لايت ونشوف. فعلا التو ستودنتس شفتوا حاجة صح؟ ده معناه إن النور بيساعدنا نشوف ولا لأ؟ بيساعدنا. صح، بيساعدنا نشوف. طب أنا أقدر أشوف في أوضة ضلمة؟ لا. يبقى التوقع اللي انتوا كنتوا متوقعينه في الاول ان احنا بنشوف بس ما بنشوفش اللون، صح ولا غلط؟ غلط. غلط. صح ولا غلط؟ غلط. تمام. طيب after we carried the investigation I want you to think how can we improve it. ازاي نقدر نحسن الاكسبيرمنت دي؟ ايه رايكم؟ ايه اللي نقدر نعمله عشان نحسن التجربه دي؟ ممكن نزود كشاف. نزود الكشاف، يعني نستخدم كشاف اقوى، نور اكتر، يبقى يخليني ممكن اشوف احسن، صح؟ نشيل الغطا. لا، ما انا لو شلت الغطا كده انا ما عملتش حاجه، انا عايزه اخبي الاوبجكت واحاول اشوفه. ماشي. دارين تتخيلي ممكن اعمل ايه؟ اكبر الخرم. تكبر الخرم، صح. ندي بقى فرصه لدودو تقول. هي دارين تفتكري ايه اللي ممكن يحصل؟ نعمل ايه؟ هو ايه اللي نكبر الخرم؟ طب احنا عندنا عينين، تفتكري ممكن نعمل كام خرم؟ ممكن نعمل خرمين. صح، ممكن نعمل خرمين ونجرب ونشوف ايه اللي هيحصل. عايزاكم انتوا كمان تفكروا في طريقه ان احنا نقدر نحسن بيها الاكسبيرمنت دي. ممكن تفكروا زي ادم ان احنا نستخدم سترونجر فلاش لايت او ان احنا نستخدم هول اكبر. الهول الاكبر دي هتخلي نور اكتر يخش، صح؟ صح. ودارين كمان فكرت فكره حلوه جدا ان احنا ممكن نعمل 2 هولز عشان احنا عندنا 2 ايز، صح كده. عارفين الاكسبيرمنت دي كانت عن ايه؟ فاكرين ولا لا؟ كانت عشان نشوف علاقه اللايت بايه؟ بالسايت. برافو، اللايت بالسايت، وسايت معناها ان انا اشوف، صح كده. برافو. طيب ده كان كل جزء من investigate like a scientist. يعني ايه investigate like a scientist؟ ان احنا نبحث كعلماء، يعني ندور حوالينا. تمام. Now we finish the investigation.
that allowed us to learn about the relation between light and Sight. I enjoyed investigating with you scientists, and I'm very excited about the upcoming investigation we will carry out together the next time. I also enjoyed to having you in my studio here. انبسطت جدا ان احنا عملنا التجربة مع بعض. انتوا كمان انبسطتوا؟ Yes. جدا. مستعدين ان انتوا تعملوا حاجة كده تاني معايا؟ Yes. ان شاء الله. Today's lesson was full of scientist skills. We observed the sight of human and the nocturnal animals, and we carried hands-on investigation. We predicted and recorded our observation as well as added evidences. ما تنسوش ان احنا النهارده اتكلمنا عن حاجات مهمة جدا، ولاحظنا شكل العين بتاع الحيوانات، واهم حاجة كانت حدقة العين. Some animals having special eye pupil shape. This eye pupil allow them to see really well in darkness. كمان كان عندهم specific features تانية جوه جسمهم. وعرفنا some features about the light. Features يعني خصائص. ودي كانت كلمة مهمة جدا النهاردة. Finally, we have some results. Be ready to learn more about light and sight in the next lesson. See you next time, Science.